C'est lui là, Palazzo Reale, Università di Genova. Can have a look inside. Università di Genova. Farinata et au gorgonzola on a dit. Mais on est très large au niveau du temps en tout cas. Casa Masini. Musei Nazionali di Genova, Palazzo Spinola, Galleria Nazionale della Liguria. Palazzo Spinola. Alors par là. Palazzo della Meridiana. So in Via Garibaldi, so Garibaldi Street. That's where most of the palazzo of the city, so palazzi of the city are. Palazzo Giacomo Spinola. Et ben parce que maintenant du coup c'est privé, Banco di Sardegna, et donc voilà. Piazza Corvetto. Galleria Giuseppe Mazzini. C'est un arbre. Teatro Carlo Felice. So that's actually here, Piazza di Ferrari. And here that's the Palazzo Ducale. Palazzo Ducale. So we are going to see the art exhibit. We have 2 reductions. I think he thought that I was under 27.
C'est pas pour nous, ça. Eh ben, elle est fatiguée. Mais elle est au moins malade, elle, non? Elle est malade, elle... Ah non, même pas. Ah non, elle va très bien. C'était juste la sieste et on vient l'embêter. So that's the historical archives of Genoa. It's basically a big library.